Oh yeah, we go for another rock and roll overtime, and yes, part 2 today, November 13th, and I did wash my hands, please wash your hands, and now I gotta open with the red because I'm a little bit concerned about bacteria, germs, and microbes, so we're gonna go hydrate, and then we're gonna go drop it a little bit. We're gonna go drop towards the sun, and I wish that, I just wish I could paint here, because it's kind of gray. I don't know, just gray here, Just bring me the tools, bring me the paint, and I'm more than just happy to just paint, some blue, some red. It's too gray, I don't know, it's just gray. I love to put some color, something colorful here, like rainbow, whatever the case may be. Just, it's too gray for my taste. Need some color, some red, some blue, some purple, some orange. Some color, please. Somebody bring me the tools, and I'm more than happy to volunteer, because it's public. I pass here at least 5 times maybe a week, sometimes less, sometimes more, but I'm hoping that there's gonna be some artists being financed. I'm more rock and roll verbal, but I don't know, it's just gray. Please bring me the tools, and I'll paint yellow, purple, orange, some color. That'll be my call. Hey, don't leave that there. Don't leave that there. Hydrate, think it would also build a hydration. I can drink some of that water. Sister, la bonne hydratation. That was a good hydration. We gotta get it on the go for that XYZ. We gotta get it on the LOV, man. The youth are happy, I'm happy. That's one of the day. The youth being happy, gonna go to that, a little bit of dancing, rock and roll, and somebody forget? Maybe not. Somebody's here, and we're gonna go on the go. Gotta salute the public workers, fixing up the aqueducts. They gotta get us on that go, and we gotta get it on the now, and that's why we're going for the spiel. Meaning for the game. Always overtime, every time, working out, training, exercising, and we gotta get it on the go for getting on the go for the drill. Look at that beautiful red truck. Bye! Public workers, LOV. Changing the aqueducts. We gotta salute them. We gotta be mindful when we cross the street. Prudently turn my head left and right, because you never know. Of course, the brakes can potentially malfunction. The citizen driver might press the accelerator, so those things can occur in real life. So I gotta give a salutation. I'm imagining, of course I know because I read what it is. It's the aqueduct work and it's sewer work. So hey, thanks to them we have clean, zero pollution. I mean, we are able to drink clean water, take showers, and we gotta respect the public workers. So I always gotta give them a shout out as I go now towards the sun, So that's what it is with that. So we're going in the public, and we're gonna circumvent, go a little bit on that towards the sun. Gonna get some sun. It's gonna be 45 minutes, maybe 45 minutes, and gotta get it on that. I love that red, my favorite color. I didn't mean to stare, but with Asperger's, another condition is where I tend to stare too much.
it's a condition of Asperger's, you know, fixing objects or people or staring basically at citizens or other citizens or things and paying attention to details. So it's a rock and roll Dragon versus Trump. Kiss that. Mike Tyson Paul after their bout. Dragon versus Trump. Kiss Mike Tyson and Jake Paul. So it's Dragon versus Trump. Kiss Mike Tyson and Jake Paul. Friday. Gonna be a boxing match. I've saved some like about $5 to go have a cup of coffee somewhere where I think they're gonna show it. I got a call. It's close in my neighborhood. So last time I had a coffee there for $3 and I checked those tabs. So I'm hoping that of course is gonna be still the case to be able to manage with a little bit of $5. I was gonna go actually check my bank account now, see if I can. My finances are in the red, but I think I have $5. So let me double check. I was gonna go to the bank, but I'm more in the red. But hey, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, paid my rent, got food and coffee. And I know somebody gonna hug like you never hugged before today. No, start hugging random people. Consent, hygiene, ask. And give yourselves a hug like you never hugged before. Hug like you never hugged before is the main message today, of course, with consent. And here I gotta turn my head left or right. It's a pedestrian, but I always gotta be careful and prudent. And of course I gotta get it on the go as I go now. And we're gonna go check it on the go. So I'm gonna go towards the sun. I'm gonna check on the other side and turn back because I'm not gonna go to the bank finally. I decided not to head to the bank and I'm just gonna cross the street here and go towards the sun a bit and get out of the way of my fellow senior citizens. It's wearing a nice red, and gonna go all the way and towards the sun. I'm gonna check when is that sunset. So it's supposed to be for 45 minutes. I'm supposed to get some sun, so I want to get as much sun as I can, you know. As much sun as I can, you know. I gotta say that in the shade, see, when I'm not in the sun, oh, look at that moon. It's getting on that full. When you're in the shade, hands started getting cold. So I almost reached for my gloves, but I said I'm gonna reach on the sunset. So it's going towards the sunset. Now, as the sun rays hit my hand, it always makes a difference. Hey, somebody gotta sing for that. Police, somebody gotta sing for that police. Ain't nobody perfect, gotta rock and roll with it. What are you gonna do for that public security? Is that 939393? Hey, we got a reconciliation of my black brothers and sisters and white brothers and sisters and old brothers and sisters who lost their liberty, you know. Always makes me think when I see police and I hear a public organization about my theory, proposition, and initiative called the North American Great Act for the North American Criminal Rehabilitation Act, Citizen Integrated Criminal Rehabilitation Act, the Great North American Citizen Rehabilitation Act, the Great North American Citizen Rehabilitation Act. So that's how we're gonna go tango now in the sun. We're gonna circumvent and straight. I'm gonna go towards the sunset. Right there at the corner, we're gonna turn, and it's a Dragon versus Trump event, you know. So I might stop, do some push-ups, do some hawks, do some little bit of those squats, whatever have you. Somebody wearing that red, do some push-ups in the sun. I think today I should do more push-ups because yesterday I did squats and hawks. Maybe today should be push-ups on the go. Dragon versus Trump, you know. Stretch my left, right. Stretch east, west, north, south. Turn my head left and right when I cross the street and make sure I get those steps, you know. Keep it on the fitness journey began 7 years ago, 2017, lost between 80 to 93 pounds. Got out of depression when I crossed Canada coast to coast, and marking 5 years since I predicted an international conflagration. And I also survived COVID, and having survived COVID, of course, COVID was hardcore for me. It was like death, pestilence, and disease. It was really like death, pestilence, and disease, really like death, pestilence, and disease. I know it sounds like a hardcore rock and roll song, but that's what it felt like. And yeah, the youth are happy, joyous, good.
That's the most important. That's the most important. That's the most important. That's the most important thing. You know, happy, safe, and joyous, and youth. You know, for them, defense, Dragonomy. Because I also say as a protocol. You know. Once in a while, got a protocol. We gotta put a little bit of protocol to, as I say, with LOV to my citizen brother Bill Blair. With LOV, I gotta say, you gotta implement a new protocol, and you gotta go change some diapers in the daycares before you put a uniform. That would be Dragonomy protocol, you know, because we are defending defense, and we're gonna play that defense like that hardball ball, and we're gonna play that defense like that hardball ball. We're gonna play that defense like that hardball ball. Like I said, we're gonna play that defense like that hardball ball, you know, when also known as the blackout ball, where my 49ers lost to those Ravens, but coast to coast, ocean to ocean, we're going to play that defense. But with LOV, I say to Bill Blair and the Minister of National Defense, and of course Secretary of Defense in the USA, was born in the United States 3 times, once as a woman, twice as a man, and I served in the United States Armed Forces twice, 2 different wars in the same army, 156 years apart. Just got to read that George Patton Through a Glass Darkly. Just got to read that George Patton Through a Glass Darkly. And of course, that is a poem, one of my favorite poems about reincarnation, and where he believed and he know he was reincarnated, although he didn't mention that 3 times in past previous incarnation. George Patton was my wife in 3 past previous incarnation, 3,000 years ago. Ancient Egypt, ancient Rome, ancient Babylon. George Patton was my wife. There it is. That's what I was waiting for. To cross safely, prudently here, because it's a corner where I do recommend that you wait for the pedestrian and hear those birds chirp. Brings me a little bit of joy. So now I'm just gonna drive it in and drive it out. I think we're gonna switch a little bit. So what we're gonna do is we're just gonna go, instead of going to the Lachine Canal, we're just gonna do a little bit of change and go on the run here, go on the south, and go deep to see where we're gonna get some sunlight right at the edge there of the corner, and go back, I guess, by another side, meaning we're gonna go parallel, but a little bit different than in other videos, because in other videos we take that route, but there's many routes. Old Montreal Island Metropolis is 2.5 million people. Montreal Island Metropolis is 2.5 million people, eh? It's like a small country here, Metropolis. Hawk Island, H-A-W-K, my totem bird, the hawk. It is like a small country. 2.5 million people. There's 2.5 million people. There is 2.5 million people. The Metropolis Island of Montreal here, Hawk Island, and now I need to discuss the DRT as I go towards the sunset. It's super important for me to discuss it before I forget, and I just gotta give a little bit of shout out to a YouTube channel, Aspie World, Aspie World, and another one, the Spiritual Matters, fellow spiritual sister Gabby Kovalenko, LOV, and to my fellow Telemites, this wannabe Telemite, online, to get that 93, and get a bit of for those. Gotta salute the firefighters in North America, LOV, firefighters, LOV, butchers, bakers, the truckers, the nurses, the doctors, those changing some daycare diapers now, Wall Street still banging on that buy sell. Wall Street still buying, selling, trading for the next 44 minutes, almost 45 left to buy sell. Please, billionaires, and give a little bit of charity. And I would have loved to be a billionaire. If I would have had 44 billion, I would have given 10%. That's 4.4 billion. A billion has 9 zeros, and I would have donated. I would have went since November 6th when Donald Trump got re-elected until December 24th. I would have loved to go and distribute the money. I would have distributed the money. 50,000, 44,718, 44,718, 50,000, whatever the case may be, just to somebody to get that second chance, homeless or veterans. I said, hey, with 50,000 you can take 3 years, and 3 years you can rent a room, buy an apartment, whatever, rent an apartment for a year, 2 years, 3 years, up to 3 years you can manage with 50,000. I lived with 50,000 5 years, the past 5 years, 50,000. I'm struggling financially still, but I've had employment, so a little bit more, because over the past 5 years, nobody has some employment, but I only kept a few weeks and months due to
HFA, high functioning autism, and Asperger's. It's a neurological mental divergent condition which is not that easy to manage or to understand. And I've been able to manage my symptoms for the past 45 months, since I've accepted, because I've been diagnosed for over more than 7 years now by several independent people who said, you are on the spectrum, you have HFA, you're an ASP, you have Asperger's, and I do, and it's not a mental illness, it is a neurological mental divergent condition which makes us predisposed to obsessive interests, and in those interests we excel. Usually we excel in those interests, and my main is geopolitics 24/7, sports. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. We're rock and roll with it, so that's what it is with us. I gotta do that Trinity, and I write rock and roll songs, new rock and roll songs, French and English on the daily. Sunset to sunrise, sunset to sunrise, sunset to sunrise, sunset to sunrise, and play it black and white and rainbow, play it black and white and rainbow, play that black and white and rainbow. And I'm not perfect, Of course, my black brothers and sisters, blacks of North America, 13.4% of the North Americans, fellow North Americans are blacks, so it's my brothers and sisters. Sometimes we have in ourselves, subconscious feelings, since we live certain experiences with certain individual who are perhaps like myself Aspies, and then I'm an individual Aspie, myself. I'm also an individual part of a collective, a community, but also the LGBTQ community, Once in a while cuckold, once in a while cuckold, once in a while cuckold, I'm androgynous pansexual, get that 50-50, but loving my BDSM switch, no need to spy on me, China, police, secret police of China, secret police of Russia. I already asked, I'm going to ask again for a marriage, open BDSM switch marriage, and, I want to have a Solomonic wife in reverse, Solomonic wife in reverse. Solomonic wife in reverse, instead of the Solomon having wives, extra wives, main to the main one who was the Pharaoh's daughter, Pharaoh's daughter. That's a mystery, eh? How come? Because the pharaohs of that time they only intermarried, so there's something missing in the line there, eh? And there's a mystery there, so anyways. So the point is, of course, that I play that rainbow, and I want to be loved and love, and consent hygiene, you want to be some kisses I got by the tree, and so you want kisses I got by the tree, and you want kisses I got by the tree, and you want kisses I got by the tree, and kisses I got by the tree, and kisses I got by the tree, and I got kisses, I got hugs, I got tickles, those I got, so yeah, I got to work on my own. Sometimes we have it subconscious, subconscious. Sometimes it's subconscious. We're not fully aware. And sometimes it's subconscious, and we feel a certain way that we do not fully comprehend how come we have certain feelings and dimensions of certain feelings like that. So we got to work with my black brothers and sisters here in North America, Quebecers, the great linguistic compromise which we made. And wow, look at that beautiful sun. Now the sun always rises and always sets, and we're going to go by the circumvention, and the only problem is that there's going to be a little bit more pollution, I guess. But we can still drive it in, and we're going to drive it in towards the sun by that way. And then we're going to go by the drive, I guess, because it's windy and it's snow. It's not going to be that bad unless I have a mask. But anyways, I guess whatever the case may be. So, got to say my gratitude. I want to discuss the DRT, debt refusion theory. I'll go on to check a little bit of that moon. See, it's getting full. Friday is full moon. So full moon for me last 3 days. Friday, Saturday, Sunday, even Monday, big cleaning, Scorpio full moon, everything gotta go, I guess. Scorpio full moon, everything gotta go. Scorpio full moon, everything gotta go. And it's coast to coast, ocean to ocean. We're gonna play that defense like that hardball ball, and that's what it is with that. And we need to, of course, gotta salute, the railway conductors. Gotta salute them, sending them some LOV, sending some LOV to the railway conductors. Imagine coast to coast train, and see how my Aspie high functioning autism brain works. Now I put that into the context. I put that into the context of geopolitics, of geopolitical studies, of geopolitical analysis. So I put it from a defensive perspective. Thank you, merci.
Bien apprécié, thank you. My fellow citizen got a little bit on the side there with the dogs, and I appreciate because I love the dogs from afar, but those usually they make me sneeze if they have those thicker, the thickness of the hair, you know. If they get too close, I start sneezing, but the poodles, no, the poodles I can pet, but those were beautiful, looked like an Arctic wolf, and I loved them from afar, and my fellow citizen had too, and kind of saw me coming, a little bit high pace, marching pace, and made an effort to move because, you know, I'm in the public, so I will also move for people with children, and that's got safety and security here. Safety and security, my prudence, my security in parallel to somebody else's security and prudence, parallel to somebody else's security and prudence, parallel to somebody else's prudence and security, you know, parallels to somebody else's security and prudence, you know. And that's what it is with that, you know. So get that full moon there, get that full moon, you know. So that's what it is with that, and that's what it is with the go, you know. So it is something which we gotta fluctuate. There's some things which I gotta be mindful of myself, you know. Being different from the norm, like the normative, you know, being part of a minority with Asperger's or being an Aspie. I'm part of a less than 1 out of 300 citizens have it, you know. Less than 0.44%. Less than 0.44%. Less than 0.44% have it. Less than 1%. Less than half of a percentile. Look at that beautiful moon. Moon credits me on every full moon. I get an additional trillions of kisses. Every full moon I get an additional trillions of kisses. Every full moon I get an additional trillions of kisses. Credit for the foundation. I will to build, please. Support. I will to build the Forgotten Goddess Temple. I will to build the Forgotten Goddess Temple. There comes the King, my Pope the King. There comes my Pope the King, the Sun. There comes my Pope the King, the Sun. I will to build the Forgotten Goddess Temple, the North American People's Imperial Coliseum. Gotta salute the train conductors, LOV. See now how my brain works? I put this in the context of geopolitics. Mainly for defense and analysis protocols, and how my mind always functions in such a manner as now I'm looking at the Hydro-Quebec. See the Hydro-Quebec, so now I put both into that circumstance with, of course, the highways into the third one, into the third geopolitical block, and my mind switches to my obsessive interest, which is geopolitics. And you have to understand that geopolitics is a constant affair with yours truly, from morning, sunrise to sunset, It's 24/7 geopolitics. The analysis and the study, and I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist who now has the right of passage first. Although I got a right of passage first here, there's red there. So here I can pass, but not over there. So I see the Hydro-Quebec truck. See, that's a Hydro-Quebec truck right there. That is a Hydro-Quebec truck. See, that is a Hydro-Quebec truck. So thank you, Hydro-Quebec workers of the past 20th century who built the hydroelectric dams. That's why I can do this video. It's clean, zero pollution, zero emission. It goes all the way to 5 or 6 states. I mean, it goes all the way. 1/5 of Manhattan Island is powered by electricity, which does not pollute. The electricity does not pollute. It is renewable, clean, and not polluting. So we got to build more hydroelectric dams. Thank you, hydroelectric workers. There's the hydroelectric truck. Gotta be respectful, gotta show my gratitude, you know. We gotta have a little bit of that old school, a little bit of that rock and roll on that old school, you know. It's not all about the new school, so that's what we gotta get doing on that, you know. It's something which we gotta be mindful as the sun shines. Sun is shining, sun is setting somewhere in the world, and we got to get for the workers. The North American Collective Workers Party, the North American Collective Workers Party, the North American Collective Workers Party. Let's get that going, and now I'm going to traverse the streets and got to salute those public workers who build all this highways in the 20th century. We got to get that North American Collective Workers Party, and we got to rebuild the infrastructure. We got a massive infrastructure renewal and building plan. We got a massive infrastructure renewal and building plan. We got a massive renewal and infrastructure building plan. We got a massive renewal and infrastructure building plan, you know. Here, coast to coast, my brain automatically switches and does geopolitical meditations in the context of a possible conflagration, internal North American conflagration and
foreign invasion or such an elemental invasion as a sabotage or the financing of hostile, non-NATO aligned hostile diaspora groups, 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 which of course might create, foment, and take advantage of our weaknesses, of our vulnerabilities, myself included. I have weaknesses, I have vulnerabilities, I have weaknesses, I have vulnerabilities, I have weaknesses, I have vulnerabilities, you know, it's things that I have, myself included, you know. I have vulnerabilities, I have weaknesses, it's things that I have, you know. So that is what I have, and now as I go towards the sun, I gotta get going with that, and gotta give a little bit of a shout out to Bury Me with Papa Crowley up in New Jersey. Bury Me with Papa Crowley up in New Jersey. Bury Me with Papa Crowley up in New Jersey. Now I got the sun and the moon conjointed on both sides. Bury a third of me up in with Papa Crowley up in New Jersey. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. A third of me up with Papa Crowley up in New Jersey, man. A third of me up in Mount Royal, and Mount Royal. A third of me in Hampton, New Jersey. A third of me in the city of the pyramids. That's what I gotta do now. Make sure that we cross the streets on the XYZ, you know. So that's all it is now. Got 25 seconds. There's a lot to pass there. See, 22, 21, 20, 19, 18, 17. See, I gotta go towards the moon now. No, towards the sun now. Towards the sun. Sitting. See my fellow citizens here passing, you know, and I gotta be respectful, my fellow citizens, because I'm different, divergent, but to work on whatever issues we have, you know. Sometimes it's subconscious, you know. I lost a lot of memory, got a retrograde amnesia because a few years ago I was attacked by surprise, you know. In the Montreal Metro, I fell, hit my head, and dislocated my right arm, so I got trauma, which I survived, you know. Survived lots of trauma. But here I am marching towards the sun with my rent being paid, electricity bill paid, and got some sweets when I go back, got food when I go back. Got a little bit of that. I don't know if I have much sweets, but I have $5, so I can go get me some sweets with $5. I can go get me some sweets with $5. Some wafers, although they increased in price, and prices have increased. Please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, reduce the ticket cost by 44.9%. That is a call of the heart here, rapid fire call of the heart, 44.9%. That is my estimated cost reduction, which is necessary for the adequate of the majority of the population. Please give some of those public workers of North America, the garbage collectors, those picking up the compost, the garbage, those picking up the recycling, the compost, the garbage, those public workers, firefighters, public workers in the hospital, public hospitals, public healthcare workers, public teachers, public things, that public-private partnership. Fundamentally, my dream is a call for a public-private partnership. My dream, fundamentally, is a call for a public-private partnership. I gotta salute those truckers. LOV to those truckers as I go towards the sun now, marching, beautiful sunset. All the way towards the sun, gonna circumvent, and I gotta give a salutation to the workers of the 20th century who built the North American collective infrastructure. So much brains and muscle salutations. It takes a little bit of that old school with a new school, rock and roll. Takes a little bit of that old school with a new school, rock and roll. And I'll play the black and white and rainbow. You know, I'm part of a minority and a minority, being an ASPI rainbow, part of the LGBTQ community, androgynous, pansexual. You get that 50-50. You get that 50-50. I am androgynous, you know. Sometimes more than plus 50, sometimes less than plus 50, depending. Saluting the truckers. LOV to the truckers, workers of the collective North American civilization. Black, white, and men and women, trans, other gender, you know. XYZ, all that. And we gotta reconcile more understanding and homocentrist, pro-labor and love, universal revolutionary centrist, pro-labor and love, universal revolutionary centrist. My independent work for years and lost weight, encouraging all to work out, train, exercise, and mass finance it. And now I'm going to discuss the DRT. The DRT is the only solution, my brothers and sisters. What is the DRT? Stands for D, debt, R, refusion, T for theory.
Why do I say that? It is the only solution. D for debt, R for refusion, T for theory. Debt refusion to your brothers and sisters is the only solution. Look at all these trucks. My dream for the holidays would be to load across North America, got some billions, and donate, and go in the neighborhoods, donate candies, sweets, jerseys. I will to get me some of those jerseys from the Women's Hockey League. There are only 6 teams, but to give me some of those jerseys from the Women's Hockey League. From the Women's Hockey League. Some jerseys from the Women's Hockey League, jerseys from the Women's Hockey League, and load up some trucks, go donate December before the holidays, 3 days, a week before the December 24th for December 25th, you know. Let's go, millionaires, billionaires. What did I say, 300? Makes me think of my workout training that says 300, yeah. 300, 300, 300. Red and white together, red and white together, red and white together. Also known as my workout training program system, and of course I'm one of the 300 being an ASPE, but I would have loved to go to donate. You know, if you're a millionaire, billionaire, artist, athlete, owner of one of the sports teams of the NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, and millionaires, billionaires, that is money, make some acts of kindness. I would have gone rainbow, incognito. If I would have been a billionaire, I would have taken 10%, and when Trump got elected, I would have went across North America to give people a second chance. A lot of people deserve second chances. Myself, I had mine. I died during COVID, being reborn. I died on the island of Montreal during COVID, 2020, February, March. Nothing that I want to go back to. I died on the island. I'm being reborn on the island. Died on the island, born on the island of Montreal, North America, coast to coast defense, the dream, dancing goddess in the dragon kingdom. Let's create the 2 complementary, covenant, and cooperative public-private partnership institutions. The Dragon Army, the North American Citizen Security and Service Institution, the North American Integrated Citizen Security and Service Institution, North American Citizen Integrated Security and Service Force, Security and Service Force, the Dragon, aka Dragon Army, parallel, integrated, complementary to the Dancing Goddess Army, DGA, Dancing Goddess Army, DGA, Dancing Goddess Army, the North American Integrated Dance League, coast to coast, ocean to ocean. We speak a little bit of that French because we la belle province. The DRT is the only solution. The debt refusion to you. Why do I make that statement? Due to the fact that today we pay 46.5 billion in interest, 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 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. 1 billion has 9 zeros. That's billions. That's 9 zeros. That's 1 billion has 1,000 million. That is the amount. That is the amount. That is the amount. That is the amount of interest we pay on the public debt. It went from 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3 times 2. That's 40.6. 20.3 times 2. That's 40.6. 20.3 times 2. That's 40.6. 20.3 double is 40.6, right? That's what it is. So public debt servicing, in other words, paying the interest on the public debt, more than doubled. Can you imagine that? There's no way out of this. This is Canada speaking, and much of it is also the United States and many other countries across the world, but I'm speaking from a Canadian, North American perspective. So Canada first, US second, then together North America, and then whoever wills. So the DRT is the only solution. You can argue all you want. Of course, in 3 years, since 2020 to now, it more than doubled. More than due to COVID, of course, protocols and implementation of financial servicing aid to population within need. And of course, it was a crisis, a health crisis, unprecedented in our age. And here we're going to go get it at DRT. Paradoxically, I put on the table the solution. The DRT is the only solution. We pay more than double the interest. Servicing is about to collapse. We're not about to collapse, you know, about to collapse. Due to the fact, of course, that we pay so much in interest. 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. That's how much we pay in interest. 46.5 billion. We paid 20.3 billion. 20.3 times 2 is 40.6. That's how much we paid. Now it's more than double. More than double in interest. That's the amount. You can argue all you want, but the only solution is the DRT, debt refusion to you.
since the fact that we pay double in interest. So what is a billion is 1,000 million. Once again, it's 46,000 million that we pay debt servicing on. That means the interest we pay on the public debt in Canada this year. That's how much it is. It more than doubled during COVID, during the past 3 years. So the DRT stands for debt refusion theory. My theory also includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly the theory which was done, implemented in the European Union. In the European Union. So that they implemented monetary integration. Monetary integration theory is of course the theory which was implemented in the European Union. So they have created a new currency, and the Germans destroyed their old German bank, they destroyed their old currency, the French as well, the Italians, many countries. So they created in the 90s a common bank known as the ECB, a common central bank, the ECB, a common central bank, the ECB. So they had done that creation, the ECB, European Central Bank. That's what they created, the ECB, the European Central Bank. So they created that bank, the ECB. So their creation, of course, of that bank to issue a currency known as the euro. So they replaced their old currencies and their old central banks, and that's monetary integration theory put into practice. That's what they did. They implemented monetary integration theory. So my DRT theory, debt refusion theory, contains monetary integration theory, So what it is the only solution to DRT. I'm excited to be a paradox for suffered, struggled, been depressed, suicidal, Asperger's, chronic unemployment. What a paradox. I present the solution on the table. And I gotta give a shout out to an anonymous friend, a shout out to an anonymous friend who a few years ago, about 6-7 years ago, so got a gift for Christmas, for the holidays, the 24th. I think I got it on the 24th or 25th of December. I'm a Telemite, but we celebrate that Crawley Mass. But I'm a mystic. It doesn't matter, a celebration. The point is that this anonymous friend, who also deserves to be loved and a millionaire, anonymous acquaintance or meanings, gifted me a book, just like Papa Crowley credited me some books. Well, the book of the law first, created me this book called something about Babylon, the bankers, like that. I'm not going to go into the detail. It doesn't matter what the book was. The book inspired me because I read it like 7 times. And I scribbled on it, wrote notes on it, and it was, after 7 years, I had to give it, to recycle it, because it was no longer good, because I written on it, I meditated on it, it was all scribbled up, and all that. But anyways, I presented the DRT. So the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the you, That's part of the inspiration. That book kind of inspired me, and gotta mention that. It was a bit on the conspiratorial side. I'm not a conspiracy theorist. I do have some questions about the numerology of the 9/11 planes. I do have a question about the numerology of the 9/11 plane, if there's an occult, esoteric meaning, but that's another parallel story. But I do have some questions about 9/11, but I'm not a conspiracy theorist who believes in much, although people conspire XYZ and whatever the case may be. But the fact is, the DRT, I have to explain it because it's the only solution. So the DRT, debt refusion theory, includes monetary integration. We're going to take all the public and the private debt. My debt is $10,000. So I got a debt of $10,000. So my debt, your debt, our debt, all the debt. My 10,000, yours, coast to coast, ocean to ocean, including my 10,000. All that debt, we're going to convert it to US dollars, because the United States dollar is the currency of choice for world trade, international business, global commerce, world import, export, and such are the matters of business, foreign affairs, import, export, tourism, and international relations, and of course global finance. The United States dollar still is the currency of choice. So we're going to take all that together. All that money is going to be the initial money supply for a new global bank, for a new North American bank. Canada first. The DRT in Canada first is the only solution. Then Canada, US, because we're going to unite North American countries, Mexico if they will, Mexico proposing Mexico as well. Hey, Cuba if they want, but North American countries, the North American Collective Civilizational Complex, the North American Civilizational Complex. I'm excited. The DRT is the only solution. Paradox. So much I suffered, I struggled, I got scars and over the body. I've been survived being attacked by surprise, and
all the scars, all the trauma, XYZ. I'm excited and joyous to actually present it because it's for us, it's for me as an individual, it's for us together, not just me as an individual, because it's not just for me, the money, but we're going to do a lot of good for this money because that's what money is to do, right? So all the debt, public and private, that debt, we're going to convert it to US dollar, and all the public-private debt is going to be the initial money supply for a new money circulation for a new bank. All the public-private debt converted to US dollar is going to be the initial money supply for the money in circulation for a new bank. So all the public and the private debt is going to be the new money in circulation for the creation of a new bank. All the public-private debt is going to be the initial money supply for a new currency, which we're going to call the UE in circulation. U dot universal, E dot exchange unit. The UE. U dot universal, E dot exchange, U dot UE. Universal, U dot universal, E exchange, U dot. U dot universal, E dot exchange, U dot UE. The UE. The universal exchange unit. The universal exchange. We're going to set an interest rate level of 10% maximum after we implement the DRT theory. It could be less than 10%, not more. It could be less than 10%, not more. It could be less than 10% thereafter, not more. It could be 3.33, 7.18, 6.1, 9.3, 7.18, whatever. Below 10 by principle. With that money, we're going to be able to rebuild the infrastructure of the collective North American civilization, the bridges, the highways, rebuild the infrastructure of North America, build more hydroelectric dams, mass finance citizens to work out, train, exercise, mass finance tourism across North America, build some 44 tunnels across North America in case of a thermonuclear war outside North America. In case of a thermonuclear war, we're going to build some tunnels for survival of the civilizational complex of North America, our youth. So we're going to build some tunnels, lots of tunnels, big tunnels, big ones, big tunnels, mass projects for North America. We're 40 million Canadians, 10 million Quebecers, It's worth defending the youth, the seniors, We have a lot of people to defend, It's 40 plus million in Canada. When Montreal is a small city, 2.5 million people. Hawk Island, HAWK. Hawk Island, Montreal. So that's the DRT is the only solution, my brothers and sisters. You can argue all you want, but at the end of the day, there's no other solution. So that's stated, the DRT is the only solution. There's no other solution. That's it, that's all. As much as if you want to argue, you can argue it, but in this matter, there's there's no argument, There's no argument. There's no argument, That's the solution. That's the solution. The DRT, I'm happy, joyous, all the financially stressed, and wow, what a paradox, Having survived COVID, having survived depression, having survived being surprise attacks, scars, trauma, unemployment, chronic. Well, I had employments during the past 5 years, but due to Asperger's, HFA, it's more difficult to maintain it, because people misunderstanding, lots of misunderstandings, and what it is, how it manifests. But I'm joyous to present the DRT, the debt refusion theory, is the only solution. There's no other solution, but the DRT, the debt refusion theory for the creation of the universal exchange unit, the universal exchange unit for the creation of the UE, the U dot universal, E dot exchange unit, the universal exchange unit. Gonna go catch a little bit of sunset. Gonna go catch a little bit of sunset there. See all the infrastructure needs a lot of rebuilding, man. A lot of rebuilding there.
with the DRT, we're gonna be able to do it. See, that one's so great. That's like 44 plus years old. That's 50 years old. Even 60. It looks... Our infrastructure is collapsing, brothers and sisters. Much of it. Not all. Because there has been works, and works are being done today. Salute to those who work here today. LOV, public works. We need massive public works in North America. Mass public works, but looking of that for that. Yeah, the DRT is the solution, brothers and sisters. And let's go. Public-private partnership. My dream is a public-private partnership based. My dream is fundamentally a public-private partnership. As we go now towards the sun a little bit, we're going to switch to that French because we're on like that Belle Province. I want you to take a look at that moon. And here I am, look at us. That's diverted. That's a diversion from the side of the river, from the river. Saluting my fellow bus driver, made a smile and saluted. I think I met him a few in the past years or in the past weeks and months, and I got across on the other side. And always gotta be prudent, because of the cars, and something I gotta work on my car improvement. And now it's red there, so I can cross here because it's red there, so that's how I can tell, right? That's how you can tell there when it's red there, and because that's going there, so that's where we are. Anyways, grateful, thankful. But look, I was speaking about the infrastructure. Much of infrastructure across the North American collective civilizational complex, across North America, across this North American collective, it looks like that. We need the DRT to mass rebuild, mass public works for the 21st century. Mass public work. We need to rebuild in the ghettos of North America, the ghettos. We need to get united coast to coast. Let's go, millionaires, billionaires. Please, give some charity, get some money, go incognito. That's what I would do. That would be my dream now, to be a billionaire. But I'm financially struggling, but I would have went incognito, just incognito, and just hoodie on, secondhand clothes. These are secondhand. Auctioning it, this red hoodie, bought secondhand about 7 years ago, maybe 6 or 5, maybe even 4 years ago during COVID, a few years ago. Auctioning it, this hoodie for $1 million. And I'm gonna pay my $10,000 debt and lay the first bricks and give half of that $1 million to my anonymous friend, and lay the foundations for the bricks for the forgotten goddess temple. That's what I will to build here in North America, Canadian-US border, the forgotten goddess GODDSS temple, parallel to the North American Imperial Colosseum, 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 right? The North American Imperial Colosseum. That's what I need to do. I need to rebuild the infrastructure, and that's what we gotta get doing with that. So that's what it is. And grateful, thankful, rent space, Elizabeth space, still clocking it towards the sunset, and encouraging all to work out, train, exercise, saluting the workers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, this independent artist, athlete, philosopher, loves to work out, and I love doing. And now I'm just assessing, analyzing a bit of the infrastructure here, and I'm saluting also those who did the work, to build it, because it takes a little bit of old school knowledge and brains and muscle. It takes a little bit of brains and muscle. See. Love with love, yeah. Love in action, yeah. I like that. Red's my favorite color. Love, triple love. Green and red together. Green for the dancing goddess army, that DGA. Red for the dragon army. Red and green together. And sunrise and sunsets now. But looking at doing an analysis of
highway and the bridge here, it needs some work. I would say it needs some work. If it's a lot of our infrastructure across North America, there has been some renewed, and every day, thank you workers of the past. In the 20th century, so many highways, so many bridges were built, so much infrastructure across the 20th century of North America, brains and muscle. Gotta give a salutation and thank you. Some LOV. I like to do some action, and now putting into the context of geopolitics as I see that train in the background for defense, security, and service, citizen integration theory. My philosophy's theory is best as a philosopher, geopolitical theoretical analyst, and theorist who takes a little bit of that moon, and you see it takes a little bit of that work. Brains and muscle here to build all this. See? Look at all this. Wow. It's a lot of work here has been done across North America, not just in Montreal, across the big cities of North America. We really need a mass infrastructure renewal act. I'm calling for the mass infrastructure renewal act. Brothers and sisters, you gotta see, and I'm not gonna do any comparisons with whatever else country or region and what they did and whatever case may be, and wherever they build mass infrastructure and new infrastructure. I know. I'm not gonna name names. I know where. I'm a North American Canadian Quebecer. This is my home, and all come to join us. And I want to do work right here in the Hawk Island, Montreal. And all come to join us. Coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. The great North American Empire, the great kingdom. It's our new beginning right here from the island of Montreal. Me, you, and us. We're gonna meet halfway, 50-50. Public-private partnership. We're gonna get that DRT, debt refusion theory, DRT, DRT, debt refusion theory. That's what it is with that. So it's gonna go get it with that. So it is what it is, and here we gotta give for that doing, man. Something which we gotta get it on the go. Get it on the now. Butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and gonna switch a little bit on that French now. Gotta finish with my gratitude and grateful, thankful my rent's paid, electricity bill's paid, and got food and coffee, and that's what it is with that. Man. So that's what it is with the doing, man. We also gotta meditate, the infrastructure, man. Infrastructure. Doing a little bit of an analysis there, it's kind of like wow. Wow. I am imagining how it was built, the brains and muscle, putting it into a North American context, because pretty much follows certain standards, while saluting the truckers on the road across North America. He used it. Hey? My brothers and sisters, it needs rebuilding, man. We need mass financing. The rebuilding of the North American infrastructure needs to be done. I mean, look. We need it. We need the mass infrastructure renewal. We need the DRT. We need more centrism, more public-private partnership. We need North American Union, just like the EU. See my vision, the EU, like the EU, but North America. Born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man. When I was born as a man, I served 2 different wars. Same United States Armed Forces, 156 years apart. Same U.S. Army, 156 years apart. Different wars, 156 years apart. Different wars. George read through a glass darkly. George Patton, through a glass darkly. Read through a glass darkly. Through a glass darkly. George Patton, read through a glass darkly. George Patton, and George Patton 3 times from ancient Egypt, 3,000 years ago plus. Ancient Babylon, ancient Sumer, and ancient Rome, and 3 times was my wife. He didn't mention in the poem that he was also born a woman, but yeah, he was. George Patton was my wife 3 times in previous incarnations, and I'm not going to go into details of that. Reincarnation, sometimes I was born a man, reborn a woman. Now today you get that 50-50. My mystic propositions and beliefs outside, you can forget that and just focus on my call to all for the action, for the initiatives, for the policies, for the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, with a lot of rock and roll in it.
Lots of rock and roll in the dreamers on the road. We have for the truckers, for those laborers, day workers, working out for the SV, working out for the S to B, working out for D to B, working out for me and you, working out for us to do, working out for you and me, for those smiling on the road, for those baking at some cheeseburgers to go. Fast food workers, I gotta give a shout out to the fast food workers. Thinking about you. I admire you. You know how you guys, people, men, women, trans, workers in the fast food, whoever works in fast food, whatever you identify as, if you or not, hell, whatever the case may be, workers in the fast food doing hamburgers, cheeseburgers, doing that meal. God, I wouldn't last a day. Although I worked in steel, I like fitness and I work out overtime every time, and I'll work with seniors and other work, warehouse work, and seniors I can be malleable and professional and do the task required, but fast food, I don't think that. So I admire, sending some LOV to those fast food workers across North America now, thinking about you workers, you know, give them a raise. Let's go before 10%. Come on, billionaires, millionaires. Don't be so selfish. I'm not totally selfless. I don't make pretense that I am. I have lusts. I have vices. I have a neurological mental divergent condition known as Asperger's, being an Aspie, and I've suffered, I struggle, trauma, retrograde amnesia, hit my surprise attack, and survived COVID, and financially struggling today, financially struggling, but got trillions of kisses. Dancing with it, rock and roll, marching steps as I go to my second home. That you can see the mountain far away, but you can see it far away. Here we're kilometers and miles away from the mountain, but you can see a peak of it. See, that's the mountain where we usually go there. And my second home, my royal. But I decided that if I don't reach the mountain by 3 p.m. during the autumn winter season, I'm just going to go towards the sunset. So that's the deadline. So I'm gonna have to leave earlier, but it's work at home, just doing laundry, cleaning and disinfecting and writing some rock and roll and doing that work and some work and cooked. Just cooking, you know, it takes boiling, then mixing. It took more than an hour. I got a little bit of eat before I went on my workout march, and I got a little bit of doing after that there. So it is what it is, and that's what it is. Well, then I'm gonna switch it to that French now, and then the third video, I think we're just gonna do boxing and some of that push-ups. So French, que oui, la belle province. Bienvenue à cette marche de votre temps arc-en-ciel. Je vous encourage à l'entraînement physique québécoise, les mains dans les airs pour la danse, le coucher du soleil. Puis comme j'ai établi par principe, si je me rends pas à la montagne, le Mont-Royal, avant 3 heures, en automne, parce qu'on est en automne, le 13 novembre, je vais aller me diriger vers le coucher du soleil. Fait qu'un beau coucher de soleil rouge, puis je médite toujours. Je dois commencer puis dire avec ma gratitude de mon loyer payé, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis c'est bientôt la pleine lune, la fin de semaine de la pleine lune du Scorpion. Puis bien sûr, c'est Donald Trump, c'est Dragon contre Trump, puis bisous à Mike Tyson, puis Jake Paul, bisous à Mike Tyson, puis Jake Paul, bisous à Mike Tyson, puis Jake Paul, puis c'est Dragon contre Trump. Je fais appel pour la construction du temple de la déesse oubliée, bien sûr, avec le temple de la déesse oubliée, le Colisée du peuple impérial de l'Amérique du Nord. Bien sûr que je veux bâtir, puis construire, puis bien sûr faire une barre à la frontière canado-états-unienne. Traverser la rue, les feuilles viennent vite. Quand je traverse la rue, il faut que je fasse attention. Les pompiers, salutations aux pompiers. Salutations aux pompiers, salutations aux ceux qui sont sur le train. Le train, c'est quelque chose quand même. Tantôt, je parlais en anglais de l'infrastructure, puis en l'envoyant ici, faisant une méditation, mettant dans le contexte que moi, avec l'Asperger's, étant Aspie, c'est toujours la géopolitique avec moi, c'est toujours la géopolitique dans ma tête, dans une certaine circonstance, dans une certaine manière, tu sais, c'est quand même de la géopolitique, d'une constance, puis c'est quand même la géopolitique souvent, tu sais, que je mets dans le contexte de la géopolitique
mes marches, puis tout ce que je vois dans l'infrastructure, bien sûr, puis quand je vois les camionneurs, quand je vois bien sûr les pompiers, quand je vois bien sûr le train aussi, tu sais, le train aussi, fait que c'est toujours intégré avec mes analyses puis mes théories en géopolitique parce que je suis un analyste et théoricien en géopolitique. ASPI, artiste, athlète, messieurs, madame, 50-50. Il faut laisser ça de côté quand je parle de la géopolitique. Que je fasse que je suis pansexuel, androgyne pansexuel, que j'ai l'Asperger's parce que la géopolitique, je la connais, puis c'est 24/24 l'analyse de la théorie en géopolitique avec moi-même, parce que les ASPI, on a des intérêts obsessifs. Puis dans ces intérêts-là, c'est constamment dans un point, à chaque minute, c'est 24/24, ces intérêts obsessifs avec les ASPI d'habitude. Puis je parle en tant qu'individu Asperger's, individu qui a l'autisme hautement fonctionnel, puis qui, la géopolitique, l'analyse, la théorie de la géopolitique, c'est mon intérêt obsessif du point que j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019, en octobre, d'une manière générale, pas à chaque détail. Puis quand je vois des camionneurs, comme j'ai vu les pompiers, amour, pompiers, un peu de chat, amour, quand je vois l'infrastructure, toutes les choses que je vois, je mets dans ce contexte de la géopolitique, puis plutôt de mon analyse qui avait conclu en 2019 que l'humanité, on se dirige vers une conflagration internationale. C'est ça que j'avais prévu en 2019. J'ai fait cette prédiction basée sur des analyses qui ont fondamentalement été... Il ne faut pas polluer, les travailleurs publics vont ramasser ça, c'est pas dans le danger, mais... Je sais pas, mais en tout cas, dans le contexte géopolitique, j'avais prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. D'une manière, généralement parlant, c'est sûr que pas à chaque détail, je vais juste traverser l'autre bord. Comme ça, s'il passe avec la bicyclette, ça se lâcherait pas dans les jambes. En tout cas, comme ça, je vais me rapprocher de l'eau, mais je vais garder avec l'autre main vers le coucher du soleil. Fait que la géopolitique, c'est quelque chose qui est constamment dans ma tête, les analyses puis la théorie, puis la revision, puis les analyses du matin au soir, l'interprétation des nouvelles, parce que ça se passe des événements en géopolitique qui comprend la politique, l'économie interne, externe, l'import, l'export, la diplomatie, c'est tout un univers de la géopolitique. Les régions, les pays, les nations, États, le Québec dans le contexte du collectif nord-américain, sur ce que j'appelle en tant que philosophe le grand collectif de l'Amérique du Nord. Parce qu'on est nord-américain, canadien, québécois, canadien, nord-américain. Comme les Européens, tu sais, sont allemands, européens, on est québécois, nord-américains. Pareillement, on est québécois, nord-américains. On est québécois, nord-américains. Comme les Européens qui disent, je suis allemand, européen. Moi, je dis pareil, je suis québécois, canadien, nord-américain. Québécois, canadien, nord-américain. La même chose, comme qu'ils disent pour les Européens. T'sais, comme qu'ils disent pour les Européens, qui disent c'est pareil, un peu parallèlement, mais sauf qu'on est quand même un complexe de civilisation émergent nouveau. Pas tout à fait divorcé de l'Occident, mais on est distinct, on a des distinctions. Fait qu'on a des distinctions civilisationnelles, sociales, culturelles un peu nouveaux de la géographie, bien sûr. T'sais, c'est des choses, bien sûr, que on n'est pas divorcé, mais on a une distinction avec l'Occident. Puis ça, c'est une de mes philosophies, une théorie philosophique, puis une théorie que moi, j'y crois moi-même, parce que je suis québécois, canadien, nord-américain. Personnellement, je ne me considère pas un étant membre d'une diaspora, mais puis j'accueille tous ceux qui viennent nous rejoindre dans la grande famille de l'Amérique du Nord, du continent nord-américain, le Québec, les États-Unis, puis le Canada, le plus que je puisse, dans le contexte du collectif nord-américain, puis que je vous encourage tous, c'est tout à fait l'entraînement physique, puis je dois dire que je marque bien sûr 7 ans depuis que j'ai traversé le Canada, j'étais en dépression, j'étais suicidaire. C'est quelque chose qu'avec les ASPI, ça arrive, tu sais, vivre la dépression, vivre être suicidaire, c'est quelque chose qui arrive souvent avec les gens qui ont l'autisme hautement fonctionnel, jusqu'à quand on s'établit dans un domaine qu'on maîtrise, puis on a de la misère des fois avec l'emploi à long terme. L'emploi à long terme. Mais on a des forces du point de vue que la géopolitique est mon intérêt obsessif. Puis j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019.
La prédiction, c'est basé sur des analyses, mais si je peux vous faire un petit résumé, ce que j'avais conclu que dû au fait que des régions, des pays, des nations, des civilisations n'ont pas été capables de régler leurs problèmes. Leurs problèmes, les conflits qui dataient du 20e siècle. Il y aura une reprise d'intensité de ces conflits dans le 21e siècle. Qu'est-ce qui arrive en Europe, la Russie et l'Ukraine? Ben, c'est les conflits non résolus de la guerre froide, ça méchant. Guerre froide qui a duré plus que 44 ans. 44 ans et 10 mois, quasiment 45 en 1947, mars, et 1991 en décembre. En Israël puis en Moyen-Orient, c'est la même chose. C'est des conflits qui n'ont pas été capables d'être résolus dans le 20e siècle. Potentiellement, la Chine puis le Taïwan, un autre conflit qui n'ont pas été capables de résoudre ce conflit-là là-bas. Tu sais? Je connais l'idéologie, tout ça, je fais la lecture, je fais l'interprétation, je fais tout ça, mais dans le contexte de la géopolitique réelle, là, ça ne sert pas à grand-chose que je prenne une position là-dessus, parce que principalement, je suis pour la défense, la sécurité, pour le service, pour la renaissance du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord, dans le contexte nord-américain. Parce que, veux pas, les Nord-Américains, nos cousins, nos frères, aux États-Unis, puis moi, bien sûr, en étant mystique, là, avec ma spiritualité un peu étrange, je crois à la réincarnation. J'ai été né aux États-Unis après 1776, 3 fois. Une fois femme, 2 fois homme, puis 156 ans à part. J'ai servi dans la même armée des États-Unis, dans 2 guerres différentes. Bon, que je crois à la réincarnation, ça c'est une chose de personnel un peu, ça peut être pas pareil, mais dans le contexte de la géopolitique, il faut laisser faire. C'est choses un peu bizarres, puis un peu étranges. Puis l'Asperger étant un individu du collectif nord-américain, un individu québécois-canadien qui a beaucoup souffert, qui est en dépression, beaucoup de cicatrices. J'étais attaqué par surprise dans un couple d'années, j'ai tombé, cogné la tête, puis envoyé le bras droit un peu disloqué, puis j'étais à l'hôpital, puis j'ai eu mon propre épisode de pirate silicien, puis depuis, je suis hyper vigilant parce que je suis hyper vigilant là-dessus, donc à cause de cette hyper vigilance. Et donc, c'est des choses comme ça que je dois faire, c'est des choses comme ça que je dois faire, l'hyper vigilance. Et donc, c'est des choses comme ça que je vis avec, je vis avec mes cicatrices, je vis avec partie de la communauté LGBTQ, je suis pansexuel. Pansexuel, ça veut dire que je suis gay, bisexuel aussi. Gay aussi, bisexuel. Ça inclut être pansexuel, ça veut dire que gay, que ça soit, mais dans la géopolitique, quand je dis qu'il faut un peu séparer ça, mais je veux que ça soit ouvert, puis je suis ouvert, mes cicatrices, mes événements, que je m'en souviens, parce que je m'en souviens de l'île de Montréal, puis les 7 dernières années, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, ça m'a fait sortir de la dépression, j'ai établi un fort esprit de corps avec le Québec, le Canada. En 2007, quand j'ai traversé le Canada, j'ai dit, vous êtes ma famille, vous êtes ma famille, vous ne voulez pas, fait que je suis pour le service pour la défense, puis j'ai composé des documents que j'ai écrits relatifs à mes analyses en géopolitique, principalement pour la défense et la sécurité pour le service, principalement du point de vue nord-américain, parce que je suis pour la défense, la renaissance de l'Amérique du Nord, parce que je suis nord-américain, canadien, québécois, puis j'ai composé des documents relatifs aux diaspora, aux citoyens faisant membre d'une diaspora qui ne sont pas alignés avec l'OTAN. Ça, il va falloir que je fasse la traduction. Je trouve les clés USB que j'ai écrites. J'étais encore à faire le ménage, la pleine lune, puis lundi qui s'en vient, mais c'est des choses que j'en dicte, puis j'en parle oralement, parce que je connais ce travail-là que j'ai fait dernièrement. C'est le travail que j'ai fait dernièrement, fait que c'est des choses comme ça qui arrivent, puis aujourd'hui, on est rendu à potentiellement une guerre mondiale nucléaire possible. Je l'espère pas, j'avais prévu plusieurs scénarios, là, mon scénario de 2019, mon analyse qui a conclu qu'on s'en va clair et net vers une conflagration internationale, là. C'est ça que j'avais conclu, ça avait plusieurs niveaux
plusieurs niveaux, plusieurs étapes, mais c'est quand même en grosse partie, c'était ça quand même que j'avais prévu, une conflagration internationale. Ces conflits-là vont reprendre, puis il va y avoir potentiellement d'utilisation des armes bactériologiques. Puis après ça, octobre 2019, j'ai eu la COVID. J'ai eu la COVID en février-mars. En février-mars, février puis mars. Fait qu'en février puis mars, j'étais vraiment malade. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Puis je pensais que j'allais mourir. Je dis souvent, mais je suis mort, puis je suis en train de renaître. Puis j'adore le sport. La danse, c'est mon sport préféré. Hein? La danse, c'est mon sport préféré. La danse, c'est mon sport préféré. La danse, c'est mon sport préféré. Puis la trinité de intérêt obsessif, la géopolitique, le sport, l'entraînement physique, la danse, puis le rock'n'roll, là, avec le coucher du soleil, pour que vous dansez, sinon j'arrête de chanter. Pour une chanson, de la gauche puis de la droite, dans le bleu ciel, ça avance. Ben de la belle province, ça tombe, pas du miel de la tête, ça cogne un peu de comédie, et ça fasse de la pleine lune ben des éclairs, demi-lune fait ça soit solide comme une rouille, ben ça rouille, ben chatouille, ben ça soye, ben regarde, des castors, ça nage, c'est pas à plage, la maudite, la bière québécoise, on en a bien bénite. Eh oui, il n'y a pas de rock'n'roll qui compose, il n'y a pas de problème, j'adore le rock'n'roll, mais je vous compose du rock'n'roll au quotidien méchant, puis je suis Aspi, j'ai l'Asperger, je suis neurodivergent, je suis différent, mais quand je vous compose des chansons rock'n'roll au quotidien, du coucher du soleil, ou dès que le soleil se lève, quand le soleil se couche, ben, c'est la trinité, c'est la géopolitique, la danse, l'entraînement physique, aussi ben, le sport, j'aime le hockey, j'aimerais ça me permettre d'aller voir les victoires, la victoire, les sports féminins. J'aimerais ça aller voir, là, puis acheter le chandail de la victoire. Là. J'aimerais ça être millionnaire, milliardaire, j'achèterais plusieurs chandails, je distribuerai, là, j'ai la distribution des chandails à travers dans des quartiers plus, c'est comme plus, j'aime pas utiliser le mot défavorisé, là, mais plus de, qui sont dans le besoin, on va dire, comme moi-même, ben, je suis un peu dans le besoin moi-même, je suis en crise financière maintenant, à 10 000 de dette, mais je suis de dette, je suis en dette d'à peu près 10 000, mais j'ai payé mon loyer est payé pour le mois de novembre, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café, j'ai du thé chez nous, puis j'ai une connexion d'Internet. Je continue mon travail de YouTuber, mon rêve. Le royaume de la déesse et du dragon qui danse. C'est ça mon rêve, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. C'est ça mon rêve, hein? Le royaume de la déesse et du dragon qui danse, qui est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Puis je veux bâtir le Colisée du peuple impérial de l'Amérique du Nord, le Colisée du peuple nord-américain impérial, soit le Colisée du peuple nord-américain impérial avec le temple de la déesse oubliée, avec le temple de la déesse oubliée, avec le temple de la déesse oubliée, puis quelqu'un qui a oublié son café en bas. Laissez pas ça, là, comme ça. S'il vous plaît, mettez ça dans le recyclage. Les travailleurs publics s'en occupent parce que si on n'essaie pas de polluer, là, si on fait de la pollution, tu sais. S'il vous plaît, c'est pour ça qu'on doit remercier les travailleurs publics qui ramassent les poubelles. Merci pour votre service, ramassage des poubelles. Là. Du compostage, merci. Ça ramasse les poubelles, le compostage. Puis le recyclage et tous ces trois services. À cause de l'Hydro-Québec, travailleurs du passé du 20e siècle, là, on a de l'électricité, il faut que je pense à eux autres. Si vous avez travaillé sur l'Hydro-Québec et bâtir des centrales, là, ben, dans le 20e siècle, là, bien sûr, dans le 20e siècle, on va faire, bien sûr, je vous donne un peu quelque chose de bon, pas juste du rock'n'roll, de lavage des pieds aussi, des massages, quelque chose, je pourrais vous offrir. Vous savez, ça, c'est la neurodivergence, c'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça, les aspis, les autistes hautement fonctionnels. On n'aime pas juste dire des choses, on aime aussi faire des choses, puis offrir des choses, mais il y a bien des gens qui pensent que les aspis comme moi-même n'ont pas l'empathie, n'ont pas de compassion. C'est pas ça, c'est parce que la compassion, on le démontre d'une autre manière.
on va pas s'excuser. Souvent, on s'excuse, là, mais on s'excuse si on fait du mal, tout ça, excuse, puis on s'explique, mais on va pas consoler les gens. Je suis désolé pour toi dans ce cas-là. On va offrir quelque chose pour faire bien. On va offrir quelque chose pour soulager la situation, si on peut le faire d'une manière. Mettons, je vous donne un exemple. Mettons, vous êtes mon ami, puis là, vous êtes mon ami, puis vous dites, ben, j'ai besoin de... Je viens d'aller au gymnase, puis je me suis entraîné fort, là, puis j'ai mal partout. On va dire, tu veux-tu un massage? D'habitude, moi-même, qu'on aspire, mais la plupart des aspects, c'est une chose quand même de l'autisme fonctionnel. À la place de dire, je suis désolé ou quelque chose, comme moi-même, en tant qu'aspire, je vais t'offrir quelque chose. Tu veux-tu un massage? Tu veux-tu un massage? Voulez-vous un massage? Quelque chose comme ça, c'est des choses comme ça. Ou dans d'autres cas, si vous avez faim, mais si on a de la nourriture, on va offrir de la nourriture, puis... C'est ça avec l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence. Puis là, je veux vous parler de la TRD, théorie de la refusion de la dette, avant que j'oublie de faire mention, parce que c'est super important que je mentionne, parce que quand on est vu au fait qu'on paye, on est rendu à un point où on va avoir une catastrophe des finances publiques, on ne pourra plus payer les pompiers, on ne pourra plus payer les travailleurs publics qui ramassent les poubelles, les compostages, qui ramassent le compostage, qui ramassent les poubelles, qui ramassent les poubelles, qui ramassent le compostage, qui ramassent le recyclage. Tous ces services-là, c'est public. Tous ces services-là sont publics. Tous ces services-là sont publics. Tous ces services-là sont publics. Là, on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Juste service de la dette, soit en d'autres mots, payer l'intérêt qu'on paye sur la dette publique canadienne, c'est 46,5 milliards. 1 milliard, c'est 9 zéros. 1 milliard, c'est 1000 millions. Imaginez-vous donc, là. Imaginez-vous ça, là. C'est énorme, méchant. On ne peut pas soutenir ça. On ne peut pas soutenir ce chiffre-là. Ça a plus que doublé de la COVID. En 2020-2021, on paye 20,3 milliards d'intérêts sur la dette publique. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 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 20,3 fois 2, c'est 40,6, ça. Imaginez-vous, là, c'est rendu 46,5. 46,5. 46,5. Fait que ça a plus que doublé, là. C'est plus que le double, là. C'est plus que le double là, qu'on paye. 46,5. 46,5. 46,5. 46,5. 46,5. 46,5. Ça, c'est 46 000 millions, machin. Regardez le beau coucher de soleil. 46,5. La TRD, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Ça, je peux vous le dire. Puis là, on va aller par l'autre bord comme ça. Fait que la TRD, c'est quoi? C'est la T-théorie R, refusion de la dette. C'est ma théorie, puis je suis content, je suis joyeux, là. Même avec les souffrances, ayant vécu la COVID, ayant vécu la dépression, en étant suicidaire, ayant des cicatrices, ayant vécu du trauma, j'ai vécu de la violence, puis toutes ces choses-là. Bien sûr, mais j'ai fait, bien sûr, bien sûr, moi-même, j'ai fait moi-même, bien sûr, j'ai fait moi-même la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution, méchant. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, hein, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Il faut faire l'implémentation. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. On paye 46,5 milliards d'intérêts. Vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite, dans le centre, mais pendant 1 an, 3 ans et demi, 45 mois, 5 ans, puis plus, puis 7 ans, 11 ans, 44 ans, 45. La TRD, c'est la seule et unique solution, puis je vous mets ça sur la table. C'est un paradoxe, là. C'est un gros paradoxe. C'est un paradoxe, là. C'est un paradoxe, mais il faut faire. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Donc, la TRD, théorie de la refusion de la dette,
c'est la théorie qu'il faut faire l'implémentation. C'est la TRD qui inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est la théorie financière qui ont fait l'implémentation dans la communauté européenne, dans l'Union européenne. C'est une théorie financière qui s'appelle la théorie d'intégration monétaire. 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 Théorie d'intégration monétaire. C'est ça qu'ils ont fait dans la communauté européenne. Dans la communauté européenne. Fait que la théorie d'intégration monétaire, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. TRD, théorie de la refusion de la dette. T, théorie, R, refusion D de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est ça qu'ils ont fait. Fait qu'eux autres, ils ont fait la création. Les Allemands, ils ont détruit leur banque centrale, ils ont détruit leur ancienne monnaie. Les Italiens, pareillement. Les Français aussi. Fait qu'ils ont fait, bien sûr, la même chose. Ils ont détruit la banque. Ils ont adopté une banque centrale commune. Ils ont fait la création des années 90 d'une banque centrale commune en Europe. Il y a une banque centrale commune. Plusieurs pays se sont mis ensemble. Ils ont détruit leur ancienne banque. Les Allemands, les Italiens, les Français, ils ont détruit aussi avec leur ancienne monnaie. Fait que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire, qui est la théorie qui a été implémentée dans l'Union européenne. Il faut tenir compte de ça quand je vous l'explique le plus simplement possible, parce que dû au fait que j'ai l'Asperger, les Aspis, nous, on a tendance à utiliser des mots trop sophistiqués, académiques, intellectuels, pour expliquer des choses qui peuvent être expliquées plus simplement. C'est ça l'Asperger, c'est ça l'autisme, mouvement fonctionnel. Je vis avec, je dois être conscient, toujours faire la gestion de mes symptômes, parce que j'ai pas de... Il n'y a pas de médicament pour l'autisme, mouvement fonctionnel. Il n'y a pas de... C'est pas une maladie mentale en tant que telle, c'est une condition de neurodivergence qu'on commence à démystifier, puis on apprend de plus en plus. 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 On apprend de plus en plus là-dessus. Fait que c'est des choses comme ça, bien sûr. Fait que on aime l'autisme hautement fonctionnel. Fait que l'autisme hautement fonctionnel. Sur l'Asperger. Je peux dire qu'à cause de ça, c'est un paradoxe, mes souffrances vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'Asperger, c'est que je vous présente la table, la solution. Solution. Ben, parce que mon intérêt obsessif, c'est la géopolitique. Puis dans la géopolitique, il y a 24 sur 24. C'est la géopolitique 24 sur 24. C'est la géopolitique 24 sur 24. Et quand on étudie la géopolitique, on doit faire connaissance, avoir une petite connaissance des finances publiques. Des finances publiques. On doit avoir une petite connaissance des finances publiques. Et donc, à cause de ça, je sais qu'on paye tellement d'intérêts, qu'on paye l'intérêt, là, 46,5 milliards. 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. 46,5 milliards, on paye 20,3 milliards en 2020. On paye, c'est plus que double. Ça a plus que doublé, là, qu'on paye d'intérêt sur la dette publique. On ne peut pas soutenir ça. On ne va plus pouvoir payer les finances publiques avec ça. Les services publics. Ça, c'est tous les services publics, ça. C'est les finances, des taxes, des services publics. Ça, c'est le ramassage des poubelles, du compostage, les aqueducs, tout ce qu'il y a à faire avec le public. Les ponts, ils ont été bâtis par les services publics. Les pompiers, les serviteurs de sécurité aussi publics. Toutes ces choses-là sont publiques. Fait que ça prend un partenariat public, ça prend un TRD. C'est la seule unique solution. C'est un paradoxe, mais c'est ça, TRD. Théorie R, refusion D de la dette, c'est la TRD. Puis bien sûr, ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie qui ont fait l'implémentation dans la communauté européenne. Fait que cette théorie-là, il faut faire l'implémentation tout de suite. Tout de suite. Aujourd'hui, je suis premier ministre, mon oncle, des fois avec mon oncle, le gauche, je suis 50-50, mais je reconnais qu'il y a une sagesse que moi, je ne possède pas, mais puis que moi-même, j'ai une sagesse que lui, ne possède pas. Tu sais, je veux dire, en tout cas, on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, j'ai 10 000 $ de dette, mon 10 000, ton 10 000 de côte à côte. Toute la dette publique de côte à côte.
toute la dette publique privée de côte à côte, toute la dette publique privée de côte à côte, on va ramasser ensemble. Toute cette dette-là, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis, le dollar des États-Unis. Parce que le dollar des États-Unis est encore la monnaie de change pour le commerce global, les finances du monde, l'import, l'export, le tourisme, puis d'autres affaires mondiales. C'est encore la monnaie de change, la monnaie numéro 1. Ça a été changé un peu vis-à-vis maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde, un réalignement en géopolitique. C'est des choses, des changements énormes qui se produisent en géopolitique maintenant. L'ordre mondial, comme on l'a connu avant la COVID, c'est fini, ça. C'est fini. S'il y a plus de ça, oubliez ça. Fait qu'il faut faire la TRD en Amérique du Nord. Je parle pour le collectif nord-américain en tant que philosophe. Qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de l'Amérique du Nord. Donc, Québécois, on fait partie. On a fait le grand compromis linguistique. Du français, on continue à le faire. On se donne sa table, on remet, on donne, on fait des initiatives, des fois des lois, blablabla. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais la TRD, théorie de la refusion de la dette, on va prendre toute la dette publique-privée, tout cet argent-là, on va mettre ensemble. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Une nouvelle banque centrale en Amérique du Nord, 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 dans l'Amérique du Nord. Cette banque centrale, comment qu'on l'appelle, c'est par principe. L'argent public-privé, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, on va en prendre ensemble. Toute la dette publique-privée, on va ramasser ensemble. La dette publique-privée, ensemble. Ça va être un chiffre énorme. Ça va fonder l'argent initial en circulation, ça va être la dette publique-privée. On va faire la conversion dans la devise, dans la devise, dans la devise, dans la devise, dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. De 10%, de 10%, on va mettre un taux d'intérêt de 10%, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum après qu'on fait l'implémentation. Ça peut être 3,33, 1,56, 9,3, 7,18, 4,18. Fait que toute la dette publique-privée, là, ça va fonder l'argent initial des nouvelles banques. Bien, la dette publique-privée canadienne convertie dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette des États-Unis. Fait que toute la dette publique-privée des États-Unis, Canada premièrement, États-Unis après, Haïti, Cuba, ils font pas. Les pays de l'Amérique du Nord, le collectif nord-américain. Canada, premièrement, après ça, États-Unis. Ça peut être transatlantique, mais je parle premièrement pour le Canada. Il faut le faire au Canada, premièrement. Créer lui, oui. Le roi est absent, ça prend la République maintenant. Ça prend lui. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange universel. UI, U point unité, E point échange universel. Toute la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis, ça va fonder l'argent initial des nouvelles banques. On va créer une nouvelle monnaie basée sur la valeur des États-Unis, comme qu'on fait en Europe. C'est là qu'il y a la théorie d'intégration monétaire, qui est la théorie qu'on fait en Europe, l'implémentation dans l'Union européenne. Ça rentre dans ma théorie. Pour ça, je vous ai dit au début, quand je vous commençais l'explication, que la TRD, ma TRD, qui est la seule et unique solution en ce moment où on est rendu à payer plus que double d'intérêt sur la dette publique, d'intérêt sur la dette publique en 3 ans. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Puis ma TRD, ça contient ma théorie, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Fait que c'est là que ça rentre. Fait que toute la dette publique-privée qu'on met dans la devise des États-Unis, tout cet argent-là, ça a fondé l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque centrale en Amérique du Nord, qui va être le Canada, les États-Unis, Mexique s'ils veulent, Cuba, Haïti. Cuba, c'est un paradoxe, mais les pays de l'Amérique du Nord, qui, par volonté, qui veulent. Canada, premièrement, création de l'unité d'échange universelle. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Fait que ça va être un taux de 10% maximum. Il ne pourra pas avoir plus que 10% après ça. Ça va être 10% d'intérêt sur la dette. Ça peut être en bas de 10 par principe, mais 10%. Fait que ça va être un nouveau principe. Pour les prêts après ça, il va y avoir 10% d'intérêt qui va pouvoir être maximal. Un taux d'intérêt de 10% maximum après ça. Un 10% maximum. Un taux d'intérêt de 10% maximum après ça, par principe. Par principe, parce qu'on voit qu'il y a des taux de 20%, 25%, c'est 20%, c'est un cinquième, 25%, on ne peut pas avoir. On doit avoir des meilleurs principes financiers. Là.
vis-à-vis de l'intérêt qu'on change. On doit avoir des meilleurs principes financiers. Pas de l'intérêt qu'on change. On doit avoir des meilleurs principes dans le 21e siècle d'intérêt qu'on puisse charger sur les prêts. Là. Parce que l'argent, c'est pour faire, pour pouvoir financer. Puis avec cet argent-là, toute la dette publique ville, ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle monnaie qu'on va appeler UI. Avec cet argent-là, on pourra bâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, les ponts, les aqueducs, financer les gens à faire l'entraînement physique, créditer des UI pour l'entraînement physique, financer les gens à voyager, faire du voyage de côte à côte, bâtir 44 tunnels à travers l'Amérique du Nord dans le cadre d'une guerre nucléaire pour la protection de la continuité de la civilisation nord-américaine, du collectif nord-américain, dans le cas d'une guerre nucléaire. Fait que c'est des bonnes choses qu'on va pouvoir faire avec ça. C'est des bonnes choses. C'est ça l'argent, c'est pour faire des choses. C'est pour faire des tunnels, bâtir des tunnels, pour rebâtir, pour construire. Pour rebâtir. Un collectif nord-américain, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre. Tous ceux qui viennent nous rejoindre. C'est la seule solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, mais on paye 46,5 milliards d'intérêts. Il faut faire l'implémentation. C'est urgent, là. C'est urgent. C'est une urgence. C'est un paradoxe. C'est un gros paradoxe que je vous présente la table de la solution. Ça prend un partenariat public-privé, puis on ne peut pas s'ostiner sur ça. On peut pas. Je sais bien, moi aussi j'ai des émotions, tout ça, mais je suis joyeux, jovial. J'ai souffert beaucoup, tout ça, mais c'est pas personnel. C'est pas vraiment personnel. Ben, ça vient de ma personne en tant qu'individu, là, du collectif. La TRD, c'est la TRD du dragon arc-en-ciel, mais c'est pas, tu sais, c'est pas des choses que... C'est quand même pour l'individu et le collectif. Pour l'individu, c'est un paradoxe parce que c'est ma théorie, puis c'est ça sur la table, puis c'est la TRD, théorie de la refusion du dragon, théorie de la TRD, T pour théorie, R, refusion D de la dette de votre dragon arc-en-ciel, philosophe, artiste, aspi, puis analyste théoricien en géopolitique qui a prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019. Puis vous mettez sur la table la TRD, c'est la seule et unique solution. Mais chat, il n'y a pas d'autre solution. Là. Quel beau coucher de soleil, waouh. Rouge quand il se couche, rouge quand il se lève. Ça prend la TRD, mes chers. Rouge quand il se lève, rouge quand il se couche. Ça prend la TRD, mes chers. Ça prend, c'est pas pour ça presse, c'est pas juste pour moi-même. Là. J'aimerais avoir un appel direct pour crier ça au premier ministre. Là. C'est mon oncle. Veux pas, vous êtes ma famille, québécois et québécoise. Personnellement, je me considère pas en étant un membre d'une diaspora, mais je suis québécois, canadien, nord-américain, puis c'est chez nous ici. Je souhaite la paix mondiale, mais j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, puis je vous défendrai dans le cas qu'il y a une invasion, puis tout ça. Mais pour la défense seulement, mais protocole d'initiative pour la création de l'armée du dragon sur l'institution de sécurité et de services intégrée citoyenne de l'Amérique du Nord. Pour la sécurité de la service et la défense seulement. Parallèlement, avec l'armée de la déesse qui danse, la Ligue de danse, Citoyen Integree. Mais c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Il n'y a pas d'autre solution. On paye 46,5 milliards, tu sais. Milliards. Je vais me tasser du chemin, et regarder de gauche à droite, puis je vais juste un peu voir la lumière ici, voir comment ça passe. En haut. Oui, c'est carré quand même. C'est intéressant. Je pensais que des fois c'est cercle, là. Soit c'est carré. C'est-tu dans d'autres quartiers, je m'imagine. En tout cas, mais quand même, salutations à l'Hydro-Québec. Hein? L'électricité qui ne pollue pas. Les travailleurs du 20e siècle, imaginez, j'aimerais savoir visiter les centrales de l'Hydro-Québec. J'aimerais savoir visiter les centrales de l'Hydro-Québec. J'aimerais ça visiter les centrales de l'Hydro-Québec. Puis, that's all avec ça. Mais beau coucher de soleil. Une chanson pour en finir. C'est le rouge quand il se couche. Puis quand il se lève, le roi, mon papa. Le soleil qu'on chante, puis le bleu ciel. Puis bienvenue dans la grotte, je retourne. Beau Canadien gagne, perd de soir. Ouais, c'est la TRD qui compte. Ça compte. Au début, ça prend pour la... Oui. En anglais, c'est pareil. On va faire la création d'une nouvelle monnaie.
On va l'appeler lui, basé sur la valeur des États-Unis. En anglais, c'est pareil. Yui. On s'ostinera pas. That's it, that's all pour cette deuxième vidéo, mais chaque québécoise. Puis bien sûr que ça fasse, puis ça danse. Puis bien sûr pour la faire, pour le faire, puis pour le faire, pour qu'on y va ensemble, mes chers. On y va, let's go.